Menange Tumba Sange Chumden Vege Wajaya Tuba Chadelo Judo Yaze Tumba Chumden Deshin Sheba Chumba Yanda Berezobe Sange Ribadan Jatu Demba Devar Sheba Jidin Gimba Gibu Dive Galur Girva Name Bala Menange Tumba Sange Chumden Vege Wajaya Tuba Chadelo Judo Yaze Deshin Sheba Chumba Yanda Berezobe Sange Ribadan Jatu Demba Devar Sheba Jidin Gimba Gibu Dive Galur Girva Name Bala Tumba Zange Jumden Vege Wajaya Tuba Chadelo Judo Yaze Zo Kyotam Se Sashin De La Gumba Tumburne Mani Jidin De Na Choche Sun De Se Kyewa Kyola Cha Zelo Nazo Kuma Chodo Sutam Vai Ishi Kyaso Se Kyelu Bonra Traba Jidin Suna Amewa Kumbu Chunyi Kyola Cha Zelo Senjo Temba Shime Davesha Sendo Traba Kyola Cha Zelo Jadre Kyola Siva Sumaji Nyame Kinchin Kyola Cha Zelo Tse Demba Tamche Kimbe Temba Po Sona Yunde Kyaso Shin Deshin Shebla Cha Zelo Teja Tewa Gyure Gewe Ngin Som Letru Shin Chibu Tenda Chagirva Shigir Chela Cha Zelo Trowe Lang Yangden Laba Dala Radune Shinge Tamba Yundin Gindun Layang Cha Zelo Meja Shinge Wa Punzum Sobargi Rangi Sende Yonsu Du Dene Sange Tembayin Karma Rabri Marmedan Gyuma Seba Chuburdan Milan Lotan Ditagun Diji Chenan Ditardan Sonan de Damje Sivaye Koban Tone Kinge Radade Gadanadan Shive Laprude Sive Tolen Roan Roan Shro. Page 3. To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When, the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise then I prostrate. With pure bodies, formed supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of mirror with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path of liberation, the holy field qualified with realization, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions. Perform only perfect virtuous actions. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the foe of fault, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death.
Koinjo sonla jalo zelo ni nange tenpa de jina jondende gyabo go jago bombo relang gelonge gindu jembo dan jonju sembe gindu jembo dan da jidu jidu de te jondende zamo nangwa shi jawe jige na tangi tingi tenla nyomber shizo yang de te janju semba semba jembo baba jine se wanchu Paru de jimbo samo jeba nila nabar tajin kumbo ngabo de dala yang ranjin ki tombar nambar tao de ne sange ki tu sedan de ba jari bu janjo zemba zemba jimbo baba jine se wanju la de ke jime so riji bu kama la shira ki paru de jimbo samo jeba jeba de ba de jitar la barja de ke jime ba dan janjo zemba zemba jimbo baba jine se wanju ki Selandamba Sharada Debula Dige Meso Sharifu Riki Buam Riki Bumoga Lala Shiragi Paru de Jimba Zama Jeba Sheba Deba de Tita Number Tawara Jate Bumbo Mabo de Dalaya Rajiki Tombar Number Yanda Barajesu Tao Tomba Tomba Ni Zulu Zulu Tomba Ni Shimayin Tomba Ni Lejan Su Shimayin No De Shinsu Tomba Dan Du Shidan Du Shidan Number Shiba Nandong Bao Sharibo De La Tamje Tomba Ni De Sini Memba Maheba Mahaba Jima Memba Jima Dan Shava Shiva Meba Kampa Meba Wo Sharibu De Da Wena Tomba Ni La Sume Solo me dushi me dushi me namre shiva me nawa me name che me lu me yi me zu me da me di me ro me re ja me shu me du me je ka me ba ne yi je ka me yi je namre shiva ka je ba du ya me do mari pa se pa me pa ni ga shi se be ba ri ya me do e shin du dong ma wa dang kun jung wa dang go wa dang la me yi shi me toba me ma toba ya me do shari go de da we na janju semba na toba me bi shir shira ki paru de semba la te ting ne de semla de ba me ting traba me de chenje lo le shindu de ne nyange le de be tar chendu de sundu nambar shukre sangye tamje kya shira ki paru de semba la na me baru yanda baru janju do Sa Yesu de Davana Shira Girbaru du Chimbema Riba Chimbema Lana Mebema Minyamba Danyambema Dongya Tamjira du Shivar Chibema Midu Wena Dembar Shivar Jate Shira Girbaru du Chimbema Meba Tayata Gade Para Sam Gade Buddhi So Sharibu Janju Semba Semba Jimbo De Darshira Ki Paru Du Jimbo Samola La Parajawo Dine Chomdin Wedding Dele Sing De Janju Semba Semba Jimbo Baba Shinrezi Shikyawa Jine Lekso Riki Bu De Shino De Shin De Chidar Kyuki Temba Shindu Shira Ki Paru Du Jimbo Samola Chimbar Jade De Shin Shabana Jesu Yeromo Chomden de Gete Ka Selne Sedan Demba Shade Dati Budan Janju Semba Semba Shembo Baba Chende Se Wanchu Dan Tam Chedan Dembe Kore De Dan Ladam Idan Chisa Chip Chikden Yeran De Chomden de Ke Sumba La Number Telu Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajagriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom Gambhyan, analyzing the five aggregates by nature entity. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom Gambhyan? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying,
Oh, Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form. Emptiness is no other than form, form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes up to no spheres of the mind. And there are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awaken to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. Tayata Gandhi Gandhi Para Gandhi Para Samgandhi Bande Soham. O Shariputra, this is our Bodhisattva Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagata will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, that whole gathering in the world with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. 아니 다 간다 동아 니가기 딱 남기 내 차단 수 뒤니 아니 수수 미 수수 수수보다 남기 좀 많이 한 그냥 그렇게 받쳐가 고수 차단 마상원 내가 상원 여봐 어디 되지 여봐 이거는 어디다 좀 되라 샤워가 괜찮은데 지어야 해서 All right, now we today take this introductory lesson, introductory lecture in Buddha Dharma. That's what this lesson is. Based upon the great treatise on the stages of the path to enlightenment, that's what we take as a basis of the lesson, the lecture, for the reason that the sutra and the mantra, both vehicles, in all their critical points, are condensed within this text such that any given person, each and every person, finds in it the complete, thoroughly complete sutra and mantrayana vehicles. So the reason for this basis for our lecture. 아니 아주 자주 남이 좀 발로 좀 제토가 있나 아니 아주 딱 한다 랑이 대전 주야 민대가 파세야 되버 주야라야다 탑 같이 보고 이거래 아니 간다다 간다 된대게 툭툭하게 차니 쭉 첨부 밀고 근데 요한 그거지는 그 요한이다 아니 된대기다
용토야 답시 되니까 배전하는 다 차도 교버대 남들 차대 열에서 제가 빌려도 문제가 열에서 And the reason it is this text which we would study, if asked why this particular text, the great treatise on the stages of the path to enlightenment, the reply is, insofar as we are capable of a study of the great treatise on the stages of the path to enlightenment, then that which we desire personally may be realized, and that which we would avoid in the way of pain and sorrow may be dispelled. That which is required to achieve this is present in the text. It requires a great approach, which is present in the text. And it is a rapid progress that would be complete, all the supports and conditions for that present in the text. And so it is said, these are the reasons for this particular text. 거의 제대로 맞을 때 딱지 딱지랑도 미마도 또 이외에는 또 초야 미유를 내리는 이유가 봐. 대단 신가랑도 대 초한다 미유도 맞을 때 초고 인생 가리가 됐으나 보이나 다 맞을 때 초하니까 최니시 최고를 최니시 최고 최니시 최고를 최니시 제세디 아니 꼭 한다라 최니인에다 최신이 이번에다 한다라 그 시에보다 년보다 최소 좋아시 보고요. 최소 좋아서게디 딱 가르치는 제보 최소 좋아서게디 딱 한다. 당일 내가 제보에는 제보디 아니 라마야지 종말하고 캐라고 보고로 와. 어디나 신가랑들은 눈이 마요야 대화 용야 합치. 딱 라와 보고요. 그래서 Wherever there's a gathering, there's a reason for the gathering, each person attending with their reason for doing so in mind. Here, when we gather to lecture and to listen. In the lecturing and the listening, both the lecturer and the listener, in lecturing and listening, both must be sure that the activity become authentic dharma. For the lecturer's part, that the lecture become authentic dharma, just as in any project one would avoid any loss and secure the profit, then through the lecture no pain would come, but only well-being. 네 이제 다음 나도 미주 첨부 아장 미주 첨부 배 동에 랑기 동에 신기 동에 가면 세토야 아니 탑을 랍토야 치돌라 다 가다 미주 때지 손이 아니 대치돌라 다 세토야 탑 카리어레 탑이 열에 요마레 탑이 요나 카리어레 딜다 간데스 로프레스 해부터 예서만 보죠로 오 되겠다 냠내리다가 하는 것도 다 내시에 지기 열에 손 Now we share then in a great purpose, an extraordinarily great purpose, the purpose that is the dispelling of personal pain and sorrow and the dispelling of the pain and sorrow of all others, a purpose that requires a method equal by being extraordinary. And we would train in a capacity to follow that method. And we explore, is there such a method? If there is such a method, what is the method? And these questions revolve around just this. 뭐야 다 안다던도 말아도 미지직 이나라다 로다 타와 이마스 고 투즈 곱시들 요르와 뭐야 다 이게 디나라야 아니 말아도 그다 내 칸듯이 류기 자와 나기 자와 이기 자와 칸듯이 제가 있나요 대탐지 자와 가르쳐봐 되게 탐지 아니 랑라 동해 마요야 대화 용야 이걸 또 두야지 아니 냠내 지치고 요래서
No, in a life composed of the years and the months and the weeks and the days and the life, in each of these, the physical and the verbal and the mental activities, whatever they are, that they would invariably be cause for well-being and never cause of pain. To this end, we engage in this practice. 근데 이 먼저 빛이 투야다. 랑이 용화 이순디 랑이다 계획초라 땅 투야 매개회초라 마땅야 다 되게 냠네 지당 리바 망보 예배 나네 네 말한도다 자주 있습니다 뭐 아니 하게다 용화 이순디 아니 랑이 배주 땅 투어 중앙이나 아니 다 개와디 제가 단지 개와 차게 제가 단지 최 차게 어려서 For this body, speech, and mind would all always be employed on the virtuous side of activity and never the non-virtuous side of activity. And of the methods to this end, of the many that there are, the study of the awakening mind, the bodhicitta, so that that mind then directs physical, verbal, and mental action, ensures that those physical, verbal, and mental actions all tend only to virtue and only to authentic dharma. 근데 인데 다 전주기 생기 생배기 개와 다 누마 예수미 자와 간데 체험하는 그 개와를 지금 잡자와 대마세 아니 거기 전주기 생기 생배 개와 딜라 마세르요 말이야 폐기 해야만 세요 말이야 제가 내일도 아니 내가 사실은 전부 잡으러 와서 Isn't it blessed that, as has been observed, when the awakening mind, the bodhicitta, directs physical, verbal, and mental actions, whatever those actions are, they are invariably virtuous, as has been said so. Furthermore, isn't it blessed that the awakening mind, the bodhicitta, directing action, which is invariably virtuous, then ensures that those virtues never decline, but only increase. 전주기 생기 마신배기 개와 망고요 개와 두수 강가 아니 그 강가 세진지 그런 게좀 두수지 받더라니 거기 대화 방법을 되네 대화 투자를 차려 대마세 아니 개와 세 줘요 뭐 누구도 세 누구도 내가 차려요 아니 개와 라 줘요 개와 털 줘요 제가 뒤에 전주 생기 마신배 개와디 뭐 때지 바르기는 유럽 파트고 말이야 고마 세도 내가 제들 차도 오래 제가 군이 개발되대요 그래서 There are many virtues that are not under the direction of the awakening mind, the bodhicitta, and those virtues are but temporary in the well-being which they yield. The well-being found through these virtues occurs at a time and then is lost. And not only is it temporary and not lasting, but it disappears entirely. It is lost. It disperses. So these virtues, which are not directed by the awakening mind of bodhicitta, if they were to increase, yet they don't increase forever, and they finally do decline and then disappear, and this makes the difference. 이제 이제 땅도 가치가 그러니까 전주기 생기 심이 개와디 다 냠수랑 고기 요래 일라 고기 요래 일라 바이나 아니 다 단다 공도 시야게 아니 비밀 되게 차단 되게 요래서 With this reason, then, we understand the necessity of practicing, and to that end, the necessity of studying and training in the awakening mind of bodhicitta that would direct all action
and be invariably virtuous. 세상 이 느낌 딱 한번 자주 쓰기 쓰기 개와서 이게 뭐 랑게 벌쳐 봐. 뭐 맞잖아. 아니 가리지면시 랑게 제바디 자주 쓰면 말씀 학생이 말 왔잖아. 자주 쓰기 쓰면서야지. 아니 자주 쓰기 쓰면 되려야 다스나면 이도 시기요. 다 제만 많이 자주 쓰기 쓰면 제미기 자주 쓰기 쓰면서 다 어때 되게 다른 거 이해해서 Without an introduction and a familiarization with virtues that are directed by the awakening mind of bodhicitta, one would not be able to distinguish between those virtues that are under the direction of the awakening mind of bodhicitta and those that are not. So to familiarize one with the difference, then there are two forms to the awakening mind of bodhicitta: the unartificial awakening mind and the artificial. 뭐야. 그러니까 나 제만 많이 배 장주기 생기 semba 있는다. 나 계속 시험을 영어다 또 장주기 생 원에 semba 차사로 와. 나 단단 말하고 제만 많이 배 장주기 생기 semba 생기도 장주 생 수도 줄을 매나 있으면 가려고 와. 나 단단 말하고 장주 생 줄을 매뉴 이쪽에다 장주 생기 semba 지고 이거나 아니 때 장주기 생기 sembachi chikogu yuwa resi. Teta chomanga chanchugu sem seri, chanchugu sem mo mena ya, teta dawachi, ya suyo ni, igi sembachi kogu yuwa resu machi. Where unartificial awakening mind, bodhicitta, is present, then naturally it directs action, and we haven't got to say any more regarding the way in which those actions will be under the direction of the awakening mind of bodhicitta actually. But for those who haven't developed unartificial awakening mind of bodhicitta, but they would direct action by the awakening mind of bodhicitta, then what is required for them is a simulated or an artificial awakening mind of bodhicitta that would direct action. It is not actual awakening mind of bodhicitta, but it has been made to resemble that mind. 어이, 따뜻이 chanchugu sem seri, chanchugu sem chebengi chanchugu sem seri, 아니 다 스스로 담보 꿀lungu 쥐, 꿀lungu 토네, sem진 탐제가 예와 매버, 여와다 대마차, 동해다 태와차, 이 다들 한게 차, 이치도 싸기지 고만 토부도 토벌 차오 산다 세마 딘디지기 세마지 거 해서 말이지. The simulation of the awakening mind of bodhicitta is the refinement of the resolve, of the intention, so that the intention is to, free of prejudice, endow all sentient beings with well-being and dispel their pain, and to commit oneself personally to doing just this, with the recognition that to do so requires the achievement of Buddhahood and then the commitment to achieve this. 어이, 세티 sem바 있나? 아니 꿀lungu chanchugu sem기 sem바기 있다 페연이. 나는 토부 요래서 세상 토바 이도 아니 되게 제부들라. 아니 되게 꿀lungu 되게 sem바기 있다 루마 여기 차와. 나기 마주기 차와. sem기 섬로 따기 차와. 가리지 뭐 있나야 고. 다 동해 중에 귤을 두고 말해. 내가 법에 귤을 두고 그래서 If this is present, then one experiences
the advantages, the benefits that follow from action directed by the awakening mind of bodhicitta. And so too, one will experience the results of those virtues which are physical and directed by one's resolve, and those actions which are verbal, which are what one has expressed verbally, and those that are physical, and those that are mental, how one has reflected these, all of them will invariably bring well-being and never pain and sorrow. 사람들이 그런 죄지 지당도 죄니 제발라 고롱도 예벌도 죄고 요래 이 나네 장 남림기 최신의 집이 남림 그랑 신의 지당 팀을 고롱도 예벌도 죄고 해송했어. In lecturing and listening, this intention, this resolve is required. And especially so, it is the law that it be present in a lecture and listening to the great treatise on the stages of the path to enlightenment. 뭐야, 제가 고롱도 죄가 있는 표현이 강한 시에만 고롱도 죄네 아니 저와 근데 죄가 있나요? 아니 그 죄수 두고를 했어. 죄수 좋아 인자 나는다. 제부 여가 차가로 안다 협상 여가 차가로 그래서 뒤는 고롱 죄야지 다 수수고 죄 시험을 쳐버려. 죄 시험은 죄 하고 말해. 그 뒤뒤 나는 제두야 여봐. 쟤는 편도 친구 여봐. 어디 내기 양해지. 해 친구를 해서 왔어. And if this is done, then the benefits that follow do follow, as has been observed, whatever the activity, in order for it to become authentically dharma, the intention, the resolve must be present. And when it is, then naturally the results which follow will be felt, and one will experience the profit as a matter of course. And this, the refinement of the resolve, may be performed when one understands what is required. And when one understands what is required, it is not at all difficult, and may be done in a short time. And afterwards, one experiences the advantages of having done so. 뭐야, 그래서 다 고롱죄도 삼았다. 나는 먼저 시에바데 고롱죄가 작용하는 년바데 고롱죄가 작용하는 다 셈이거든. 당게 앞에 선제 단제 라가 진체와 이마 쌈 진체와 이마의 당고 시에바제 이 텐섬 텐텐이 아니 다 답시 가리웠으나 아니 동네의 태워 자기 인생의 인지 대화다 댐버 자기 인생의 참바 다 근데 대화 동네의 대화다 댐버이 아니 랑 코드 튀우게 제가 랑 자기 인생의 학생 다 학생 대기 장백이다 아니다 되게 지토야 유바디 톱 사람 보고 유바 인도 아니 산지지 고바마토는 지토고 이렇게 톱을 차오 산데기다 케레데 케네 감자도 어디 제송나 내가 되게 오는 거 심바선 자기가 해서 담보디 디안에 선제든지 말하면 말하다. 담보디 신인 제백가가 디안에 군원데 저 셰베디 뭐 지금 그런 저 잘 말아 저 년부터 그런 저잘 말아 그런 저도 고랑이 세베 타죠 켈렌지 거와 the mere lecturing is not the refinement of the resolve. The mere listening is not the refinement of the resolve. The refinement of one's intention is a mental process. The mental process
involving the recognition that every sentient being is precious in their kindness. With the recognition, then, one recalls the ways in which they are indeed kind. With this, then, one is compelled to bring an end to their pain and sorrow and to endow them with their happiness. That intent to bring an end to their pain and sorrow is compassion, to endow them with well-being, love, and the commitment to ensure these, that they be parted from pain and sorrow and find well-being, is the altruistic intent. And by the force of that altruistic spirit, then, comes the recognition that yet until I myself have achieved Buddhahood, I will not have the capacity to achieve this for others. Therefore, I commit myself. I make this resolution to achieve the state of awakened Buddhahood. Refine the resolve. Refine the resolve as is required and observed in any introductory remark to the lecture in the Great Treatise on the Stages of the Path to Enlightenment. This is the section having to do with the resolution. And so then you follow along these lines for either a minute or a second, however long you do, refine your resolve in meditation now. I will dispel the pain and sorrow of sentient beings. I will endow sentient beings with their well-being. To do this, I will achieve the awakened state of Buddhahood. This is my commitment, my resolution. This is the object of meditation now. Meditate upon it for one moment. The refinement of the resolve is just this. With that, then, the explanation has been given for what we do when we refine our resolve. Having refined one's resolve, one then meditates. The meditation involves a pacification of the unpacified mind. A pacified mind is a mind in samadhi, where the mind is not in samadhi, it is not pacified, and vikalpa, discursive thought, prevails.
야, 다른 거 공개 모투여 공개 내가 칭해들 예방아. 아니 예방아 버디 마보는 쌤 시와 연구면 당원 예방아 된 것으로 되대. 아디 공제들 님부 되시 케스. 당은 냠네. 땡이 주야겠다. 또주 예방아 무슨 이게 님부 되시 케 뭐시 지금 이거래서 In meditating in samadhi, that which prevents success in meditation are five faults. To address these five faults, there are 8 antidotes. Here then, to achieve samadhi, the five faults which interfere with the achievement of samadhi are identified, and the 8 antidotes that treat these. 야, 다 장가도 얘네 주나 대표도 쳐버렸다. 그래서 장가 예 깔래하고 요만 내하고요. 그러나 예방아 차차에는 가서 뭐 장가 저 랑불 레로 아무도 다 칸을 라디아 그래 레로스 아니 당아 제바스 아니 지원다 고바스 직지 아니 뭔가 뒤 미치바스 직지 아니 뭔가 뒤 제바스 어디 장가만 가라래서 We know their number, and knowing their number is not difficult. To know them is very useful. The five faults are these. The first, laziness, which we speak of often. The second, forgetting the oral instructions. The third, excitement and torpor, these together as one fault. The fourth, the failure to apply antidotes. The fifth, excessive application of the antidotes. 장가도 얘나 아니 소속이 쌤이 상도 당당 딩마 딩수비 다 데려서 랍산 원신 투에 행도 치고 말해서 To know these allows for one to distinguish between constructive and destructive states of mind. 다 되네 님부 뒤시 계시게 님부 뒤시 계디 다 당보디 데레다 님부 뒤시 계샤운도 삼바 장가자단 때였습니다. 근데 여 따따디 빼지 디나 당보디 준주 자세 준주세 레로기 님부 원에디 준주세 다 레로기 님부 준주 되게 유 아니 누바 땡이지 전주니에 누바 아니 땡이지 되게 제부 아니 땡이지 연대통에 대박 아니 전주지 제부 신장스 어디 시직탕도 The 8 antidotes are presented in some variation, but following the present text, the first is the direct antidote to laziness, that is energetic discipline, zeal. The second, and which is the cause for that energetic discipline, is the aspiration to samadhi. And the third is the faith and confidence that follows from a observation of the results in good qualities that follow from samadhi. And the fourth is that result, which is mental and physical pliability. 이 지보디 당보 다행아도 예방나는 레로 님부 차대요. 그래서 All of these four are the antidote to the first of the five faults, laziness. 다 이제 다행 예바디 당아 제바로 당아 제베 님부디 미제베 쳔바스 어디서 The second fault
is the fault of forgetting the oral instructions and is treated by the antidote that is recalling those instructions. 다만 속에 예바 수마디 정화도 거봐. 땡이들다 바로 제가 바로 주니 조디 정화도 거봐라. 제와도 거봐 그님 못해라. 시신. The third fault is excitement and torpor, the principal interference to success in samadhi, and which has for its antidote vigilant introspection. 다디는 예바 시바디들로 아니 뭐뒤 미세바 뭐뒤 미세바 다 친구 정화도 거봐. 중나 딱고 중화랑이 시바지. 시에서나 걸 님부 때는 그 정화도 거봐 바까 어디 마가 왔으니 아니 가와 제고로 어디 마가 왔지 샤샤나 아니 그 예발레 버었잖아 네 가야 지금 용뭐 미세바디 예바지 되게 예바 되게 님부 뭐가 뒤쳐봐야 돼서 뭐 뒤치를 셈바 생중 셈바 셔 셈바는 따라 참바 생중 셈바 Ngapa di sung mai ba? 뭐는 Siba. 시바시 Sung yu ya. 선배기 The fourth fault, that is the failure to apply the antidotes, occurs when excitement or torpor has set in. To address this failure, one would recognize that excitement and torpor have set in. With this observation that they have, then one treats the excitement or the torpor. If one does not recognize excitement and torpor, then one will not treat excitement and torpor. So the antidote to failure to apply the antidotes is the mental factor, the cognitive derivative cognitive state of intending to apply the antidotes. 뭐야 정화도 거봐 맞중가 세 아니 가르치고 했으나 아니 뭐뭐 뒤치기요 말아 뭐뭐 뒤면 세바지 뭐뭐 뒤면 세바기 이뭐 단용 때문에 해서 When excitement and torpor have not set in, what ought one do? They ought not to apply antidotes to excitement and torpor, but instead remain in a neutral state of equanimity. 뭐야 세상에 님부 뒤지게 레로그 님부 당고시 아니 가마 예바시를 님부를 무슨 게 장가들이 해서 Then these 8 antidotes are a first 4 antidotes applied to the first fault of laziness, and then of the remaining 4, one applies to each of the remaining faults of the 5 faults. 뭐야 다 이게 간다 당부 땡이 진 율에 깨라 님 바제도 예방아지 파세가 된다는 님부 뒤지게 어다 거냐면 뭐니 안도 뭐잖아 뭐니 뭐저기 제차를 해서 So this is an introduction to 8
antidotes to those 5 principal faults which interfere with the development of samadhi. 뭐야, 다 듣는만 들어 이름서가 다 나고 거기에 당고 신에게 초, 얘네 신에게 밑바, 신에게 밑바니 이제 아니 신에게 뭐 아니 대단 신에게 뭐 시바들다 니못 예바다 니못 뭐 저지 어떻게 살샤서 당고 신 써보셔서 아, 띵이 초, 띵이 초, 야, 신에게 초, 신에게 초, 신에게 초가 신의 신의 토대를 지도로다 가르쳐 보고 이 자진 가르쳐 이미 여러와 아니 신의 김이 받지 이거 차선 신의 게 뭐지 아니 신의 게 받지는 게그 이모도 되게 연매치랑 좀 받지 제 With this, then, have been introduced that collection of conditions supportive for samadhi, as well as the purpose or objective in samadhi, as well as the essence or nature of samadhi, and those faults which interfere with the development of samadhi, and the treatment through antidotes to those faults. 나중에 신의 나 신의랑 신의 톡을 제거하다 계획적으로 개인적으로 가려서는 다 친구인이 다 친구인이 다 신의 계획을 같이做 차려서 네 뭐를 지나야 보여서 For the development of shamatha, serenity, understanding those 2 which are principal interference to success in serenity, excitement and torpor, is critical. 뭐야 다 인도 담아다 시원다 고바니 다 무엇이면 담보 알 시원다 고바데 무엇인 거지 지금 차이가 시원다 고바 무엇인 산 아니 시원다 고바게 딩이 되잖아 바지 간지 지금 이메다 시고요 그래서 To characterize and identify excitement and torpor first allows for, second, one to recognize how these interfere with the development of shamatha. 뭐야 제가 다 인도 담보 다 시원다 고바니 세 시원세 고바스니 다 시원세 아 이거 친구들이 등기 앞니까 이게 또 이걸 원해 뭐야 나 담보 청와 고바니 전에 담보 청와디다 다 청와생에 대 아니 간대지레스 나 청와디 간에 연구할때 유디 청와가 유 못받다니 소서 류다 셈 지원의 청와 인스잖아 Then these, excitement and torpor, will take excitement first. What is 말이다. 징화 당거로. We'll take torpor first. What is torpor? It is a it is a state of drowsiness and cloudedness that subdues or depresses the mind. 뭐야 딱 청와가 다 뭐想잡았다 청와가 뒤차지지 그래 유 못받다 니 소了所以类지行
sem기 내차 요장 아니 세제기 말쇼와 마주로 만텐지라 아니 지왕스다 그래요 소스 Madrid, 마주로 만텐탕 Madrid, 마주로 만텐 Madrid. 집 마주로 Madrid. 집에서 마주로라 Ale. 마주로 Ale, dip lamna, dip nigi dip. 이게 집어라 Nigi dip, 또 집에도 세죠 맞아 Madriba. 맞아 Lasa, ale. 마지막으로 맞된 당 여와치리 수교 같은 데 찍으시. Sirik sigurwa. Ale. Girik siguri yoba. 줄베 셈중지다. Ane. 아니면 정화스. Ale. Yangersi kani. 아무래 셈이로와. 그러나 사진 유디 가를 정도서는 목보다 니소를 중앙이 임바지. 아니 류기 내당 때 지우이 같은 게 지제. 인들이 중앙 찍지. 아니 셈디 세제 요가저와 말씀 세제 말씀 내제 요가제 세제기 말쇼네 이제 쇼르베게 아니 그게 마디로 마테나 개와 가롱기 유럽에 sem중지라 아닌다 중화스 중화 못지 뭐지 Ani gewa gyurwa simjun labna. Gewa choksu gyuri yoba. 개와 간데 소리니 Hirsi barwa. 로마테 인교지가 Jeta. 개와 인교니 Ale. 셈디 Ale mendra ni yosigiri. 인교시가 Ale. Ani niga di jingwa yina yang. Jelas yani. 그니 가무지를 근데 La so jisum. But conversation. Mukpala na ni marikpa dan rahare. 집어라 목바다 Marikpa. 더우더리다 그니 숙취 중요하다 Shuksi jing ana. 목바디 마리바디 제자와 Re lase. 마리바디 Re kyapsewa re lase. 목바디 캡충아요 Lase. 그니 목발로 마리바 인고보다 Re The causes of torpor are both ignorance and and sleep. In torpor, a state of torpor, stability is present, yet the aspect of clarity is lost. The state of torpor is an unobstructed neutral state or an unobstructed virtuous state where stability is present, but the aspect of clarity absent. 뭐 중앙색 셈나 셔야 근데 중앙색 들리지 뭐 뭐였어 Understand the nature, the essence of torpor along these lines. 뭐야 또 되네 맞 야, 맞아 봐다. 지원 못 보니 못이라냐.
나도 개벌 됐어요. 청와도 무관이 개벌. 청와도 못 봤어요. 못 봤어요. 뭐다 가르쳐 그랬으나 못 봤으니 아 매개와다 로마때 가롱 당사 때문에 잘 도싱스. 그래서 매개와다 매개와 직접 로마때 니도 아니 때문에 잘 도와. 무슨 가롱이 자시 맞지? 그래서 아니 니모다 예외 니모 탐지기 거제를 유진 쌤 레스 메롱와시라 몽바스 레스 알exandre geçti 몽바체 몽바 단데 대시 가르쳐서 몽바가 되셔다 몽바스 모르시게 가지 다 몽바들 가르쳐서 미개와 같이 로마테 니세 아니 티모가 잘 도와 잘 도싱 스포츠 자시 도싱서 아니 유모다 예외 유모가 탐지기 그래서 유모가 탐지기 조체비 루진 쌤 레스 메롱와 네. 네. 프로치싱? 쌤 레스 메롱와 네. 시가다 몽바스 네. 목바 말하면 목바. 라마다 마시 무카사 목바래. 따로 쉬쉬와. 그런다. The ignorant or non-knowing involved in torpor now to characterize that it is that which contributes to klesha, mental afflictions, which prevent the serviceability or pliability of the body and are either ignorant, neutral, or non-virtuous as they occur. 내가 몽바다 정원이 부디 편주 균제 적으로 해서 균제 배는 정원이 목배기 제부치 몽바다 지회 유차로 해서 The relation between the non-knowing or ignorance and torpor would be understood as causal, the non-knowing cause for its consequence, the torpor. 대단 이 정원이 뭐들 차고 장모인데 다 정원들이야 아니 정원 차라 이 계산도 강한 것이 이제 정원 차라 이 여래서 Now we will leave that for now and turn to the two kinds of torpor. 정원 차라 이 셔도보다 가르쳐 정원 라고 된다. 정원 라고 무슨이다.
정화라고디나 다 가리었으나 배나 정화라고디 미딘라 정화라고디기다 그래 배나 미딘데라 셈라 내차 셈라 그래 배나 미딘라 셈라 내장 당첨해봤어 셈라 내차 유자 당첨해봤어 들어가 정화라고 In the two kinds of torpor, there are coarse and subtle torpor, where there is stability in the object of meditation, but an absence of vividness. This is coarse torpor. 셈은 다 가지 내제 유 당제 매바 세리 다 파트시 직접나 다 셈을 빼나 셈을 무바 파바 따라서 그래서 비지 나는 폼라 무바 파바 따라 미과 첼 메세와시 지기니스야 뭐 무바 파바 따라서 미과 첼 메세와시 지기니스 뭐야 그 뒤가 가리었으나 당자당 알자 당차다 말차 니가 매스 매버티 아니 가스나 알아도 되는 거니 됩니다. 당자 니가 매버티 아니 정화라 봐. There is, in the coarse torpor, stability in the object, but no vividness. And when this is characterized in the text, it is described in this way, as though a fog descends upon the mind, and there then is no vividness and no clarity. 다 정화라고 되는 다 정화 처음 생겼다 가서 다 정화 처음들은 다 셈을 양 차진으로 그리고 세제 직지 당제 직지 내제 직 유주강가 차상 이어가지 이나에 유주라 니 슈그메 말을 봤어 말을 봐시라 아니 정화 처음 That is the coarse form of torpor. The subtle form of torpor involves stability, vividness, clarity, all present, yet none with any intensity. 뭐였다? 얘한테 가시나가 정화들어야 차라는 뭐 차와 빙와 라바스 야 된대기 뜻이 자단 제 열에서 There are, according to some texts, to the range in torpor, subtle to intermediate to coarse. 차라 니를 채널 채해 주지 차와 라바 빙와스 그때 제 열에서 Then there are, in some cases, two forms, coarse and subtle torpor, and in others, a coarse, intermediate, and subtle torpor. 다 이제 숨을 보시 자기나 가르쳐서는 미팅 챔베 심바서 심이요나야 아니 내차 요바체 당차 요바체 아니 말차 매바 차서나 정화라 와서 그래서 무상하고 숨지는 라바디 아니 내자 당자 내차 요바체 당차 요바체 말차 매바 When characterizing torpor as of three kinds, then where the object of meditation is present and recalled, and there is stability,
and there is vividness, but there is no intensity. This is coarse torpor. 이 라바트 너 라바트 사선다 동거들 라바트는 내차 예정 당자다 알랭이 이 시스템도 다리 라바트는 당자다 말차 이가 매우고 고도다. 제자. 당연히 이 당자 요바도 달리 요바입니다. 당자다 말차 매바디 라바차이도. Here, a misstep in the coarse form of torpor, stability and clarity are both absent. 오이 다디네 라바체 다디네 링데라 semna 내제 요가 직과체 내제 요가 직과체 야 당자 유의장 말자 매바디 등창과 That the core state of torpor. The intermediate state of torpor involves stability, which is present, and vividness, clarity, present, yet an absence of intensity. 니가 요바? 니가 요바? 얘는 nga르자 매바. 말자 매바 내가 비청어 등제 참모델은 내자다 당자 유가 직과체 내자 당자 유가체 당 말자디 중세 유가체 내 말자 숙침을 그 쇼르되고 요 말에서네 예조로 유가스나 매바들 가서 말자기 슈메 요도 다 말자가 중세 쇼르가지라 난 정말 참모스. And the subtle state of torpor involves stability and clarity, both present, as well as intensity present as well, but not in full force. Partial intensity, but not complete intensity, making for the subtle state of torpor. 오야 다 이거 다들 이제 제시 다 정확하게 제시 야디게 가르스나 다곰 축치고 대신 야부 삼는 따고 바지 진행 조 다들 차대요 그래서 The reason to describe torpor in this way is when one intends to concentratedly meditate, this is what will interfere. 이는 말차 매바세죠. 말차 매바세의 제시도 이는 디스케 이 가르쳐서는 말차 매세디 아니 내체디 내체 여바라 셈그 체탑에 아니 정화 온도소하스 다들 말차 매바세기 요새. Then to characterize that intensity that would be absent, it is for there to be stability, but for the mind to be excessively relaxed. 오예, 다 세제 말다 덴바니 미마다디 뭐지 다디 세제 망고처럼 다 정원 참모디 너 신산에는 정원 참모 미중에 탑수 아니 다 가르쳐 보라 했으나 아니 셈 진단 다 간데 셈 진단데 그 중부지는 짐투가 되고 그랬어요. Many clarifications follow regarding clarity, the clarity aspect and stabilization aspect, but we turn to what is required to avert subtle torpor, and required is a concentration in the fixity of the mind on the object. 오예, 근데 이제 좀 다 간다 셈
Jing go by Indu Zabata, Sim Zimba, Sim Zinandi Pa, Third Sona, and Sim Third do, Sim Third Sona Sambia, so Sona, and it's Chiwan Chama Tambo to liberations. When concentrating on the object, if the concentration lacks in fixity upon the object, then the mind relaxes excessively. With that excessive relaxation, then the torpor sets in. Oh, yeah, that's in a Chiwan Chamo Tang, Chiwan Chamo Tang, Ding Zi, Ding Zi, Gume by Niva, Tang Cha Tang, Marche Niga Yuba Tana Yangsa, Yadana Ya, Mipa Nar Shor Mashugi. 제발 쌈래 체매바 디니기 제발 예가와 송세다 정원 참고당 땡이 지니부디 니라 당제다 세제 니가 여바 겨우여레스 이나야 미과 쇼르마쇼 그 돈에 직 정화다 직 땡이지라 어디 개발디 송여레서 우리 개발다 간데 체크아웃 가다 정원 참고다 땡이 지니부디 거두이네다 아가들 본 거기 믹스하게 가르쳐서 섬겨서 찍고 요거이도 다 가다 예 여치 하고 요래서 Subtle state of mental torpor and samadhi may be all but indifferentiable for the aspect of stability and clarity may be present, apparently. To discern between samadhi and a subtle torpor requires identifying whether any aspect of the object of meditation has been lost to the awareness as they resemble each other, the subtle state of torpor and samadhi. To distinguish between involves recognizing whether an aspect of the object is lost. 뭐야 가다 딱 땡이지 요렇게 다 바지 조직 청와시 따지 거버디 드린 뭐지 거버디 제시됐으면 뭐여래 아 드린 청와디 뭐저디 이제 대샤 아니 맞아야 거기다 디체이스다 간다 다 단단하고 계시원다시 청와 참모당 아니 땡이지니 예치어가 이제 좀다 청와 참모다 청와 참모 되게 밑에 가다 버지 거기 정원 참모되기 안다 셈비게 가르차당 세자가 돼서 땡이진의 지고지냥 요바시 이나야 딱 콜라야 가리 땡이진도야 별마투야디 거기 미바디 다다 심마투바 미바 라데와 저 차이웨디 코情况 차소마 그다음에 미바 말라바 체니 그 미바 세우진 자산 창대와 있는데 땡이진 요거에서 Because it is torpor which interferes with the development of samadhi, we characterize it and would also describe excitement. A great deal is involved in the characterization of excitement, which we will not go into just now. What importantly has been described here is that it may be difficult to differentiate between a subtle state of torpor and samadhi for the reason that they have in common an aspect of clarity and stability. But why is it that a subtle state of torpor is not samadhi? It is not because the awareness does not possess the
or apprehend the object entirely. Some aspect and part of the object of meditation is lost to the awareness, and therefore the state is not a state of samadhi. 드리는 거죠. 하게 간단 땡이 진단 아니 지원이 보기 바로 개발돼. 모두 소 차버렸어. 아니 다 간단 땡이 진래야다 당자 당고 세자 당자 말자기 나래 아니 슈유메 다 되게 수가 먹고 싶어. 되게 멋있는 거야. 다 대신 못 차대요. 그래서 So here then the main point introduced is a basis for distinguishing between a subtle state of torpor and a state of samadhi. And to understand that samadhi may be characterized by aspects of clarity, vividness, and intensity, that the force of the intensity is of a range. 아니면 대주도 있습니다. 대샤 아니면 더보여봐이나 뭐 그게 대체 아니면 더보 매버체 좋아 매버이나 아니면 저 거기 이 거기 루종과 셈종 그게 시에샤요. 어디 때에서 지고요. 그래서 And it is time to wrap up. If there are any doubts, then please may voice them in Q&A. If there are no questions, then as we have been practicing mental and physical exercises together, we will do that. 아니 거의 또 많이 싸워요. Can you give a specific example of when you are in subtle torpor and that you lose part of the object, and this has been the reason that differentiates that from samadhi. So I wish I could have like a concrete example of part of an object being lost. ane pechik ane sunroshi pechik sunroshi kesi ki kare sumbrela na de tinge den jingwa chamo digi barula ani kebar kare yore na ane de mekwa chik mekpe cha chik ane la sona dene ane tinge zemare de jingwa chamo chagre 어디 제자니 베이직 샤르시 similar 차리기 베이직 샤르시 아니 디 맥바디 아니 차칙 아니 락 성왜 베이직 샤르시 다시 이제 코로나 나도 빼도 거기다 다 배심하다는 딱 한달 곧 땡이징 그가 너무 차더다 때곧 자기 찍창나 땡이징 차 두야 자기 찍디 마상 오게 땡이지 차 마투야 참들이 내대요 그래서 베이직 거그와 베이직 거그와 아니 됐어 베는 아니 뭐라 아니 in this text no specific example is given. What we're describing is to be on the verge of samadhi if only one more piece were in place, then the awareness would be of samadhi. 딱 빼도 그것이니까 배나 딱 그런 게쌤 참고가 이제 빼라서 딱딱 좀 받대다 그 배진한테 유에스는 나중에 배제 통화서 이내다 가다고 쌤 미팅이 쌤 팅이진다 가다 수수 검결되었다 딱 검결네 쌤 내차디 쌤 내차디 세우 배지 하고 찾아라 다 세자 당제 간가 열 다 콜 당제 때 여가지 다 그네 내자 당제 세자 다 당부대로 내자제 세자제 당자제 아니 그 숨이요 네자 세자 말자 말제 더 하자 말제 들어 난 말
다 쌤이 슉 말치고로 말 되기다 말체 되기 쌤 되기다 그 맥데인로디 맥데인디 마이 발라오다고 참 그거 맥데인디 심마도 라오다고 오 되지요 다디 빼도 딱딱이 나타나는 삼도 따는 것도 다다란 예 토마토스 예 주주다 삼단서 삼들이죠 그래서 You asked for a concrete example, and as this is a very subtle state, to indicate it with to provide a concrete example that would provide the exact correspondence is difficult, and also there isn't one readily at hand in the text. One needs to be in meditation, and in that meditation, for there to be these three features all present of stability and clarity and intensity. And when all of these are present, the stability and the clarity and the intensity, because of a lack of complete intensity, full intensity, for the object to nevertheless not yet being possessed entirely, apprehended completely. Now comes the time to reflect on what that involves. 그래도 쌤이 주저도 나가 있나 그 벌써 내가 보니까 자 오래 주저도 나가 있는 배는 아주 라보리 주 잘라 주고 있나 아니 줘야 되다 새벽이 거기 간다 잘라 라고 주고 있나 아니 줘야 되다 리버스 그는 전부 취주 전부 등 취주용으로 와 친구들도 주대고 유튜브에 거 대리네 딩리로 딩대에 되다 그래서 친주지는 뭐 가다 라고 주류자가 때문에 쉬우지 마시나 아버나는 내 가고 이러고 다주 라보리 유튜브다 뭐도 참세 하고 라보데 잘라 친주지 라보나는 유튜브라 뭐도 잘라 친주지가 있나 잘라 친주지 때문에 야보지는 다선 딩지 주대에나 하고 다 가다 마셔와 제냐데이나 아니 미고 마셔와 저 타고 자라디 냐마도 와지 라바는 바 빈마도 와도 차도는 타고 라바는 쇼소세 타고 간다 자라도 봐서 심마도 와 차도 어디도 오르지 타고다 땡인지스도 미빠디 편이 파게 신지 아무 가져 예나야 고말라바지 주투야 여바지 주마토는 뭐마 땡인지 마차와지 주투는 땡인지 차 삼들이 요래서 To provide an example somewhat similar, imagine the hand holding an object, and the larger the object, the larger object, more straightforward to keep a hold of. And the object may be a larger object, a middle-sized object, or a small object. And it's easy enough to bear in mind one has a large object in their hand and a middle-sized object, but when one has only a very fine, very small object in one's hand, unless one remains concentrated on holding that very small object, it will slip from the hand. And then the difference is between concentrating in such a way that a very fine, very small object is steadily held in hand, or neglecting to concentrate sufficiently and for the object to slip out of hand. And here in the state of samadhi, the object of meditation now is taken to be very subtle object of meditation, very fine object of meditation, whether it slips from awareness or does not, makes the difference between whether it is a subtle state of, there is subtle torpor or samadhi.
제직 라보나 야고는 그때 야 투야 자기 망고 열어 단미기 통마 투야 제로 신주지 라보나 야고이나 그 처에 심투고 말 심하고 열어 제단고 심발라 수바 시우지다 세자 당자 빼냐 투야 자기 망고 창도 어디나시 딱벌 디냐 투야라다 세자 당자 날짜 슈프세다 이게 차단 그거요 근데도 해서 Then when one has an object visible to the naked eye and tangible and large and in hand, and yet when maintaining one's hold upon it requires concentration and certain conditions, then when the object held in hand is so fine that it is not visible nor not visible, then there will need to be in mind features of one's awareness, stability, clarity, and fixity, intensity to maintain one's hold. 일단 그래서 라고 들리는데 예 슈트에 가고 누워서는 A more any more concrete of an example is difficult for me to come up with 야 안에 시간 되는 소리는 if there are no others. 야 되는 맞아 대화면은 맞다 공제주사 맞다 수력이 더 내가 륜종 더 치고야 돼 가지죠 륜종 그냥 맞아 저 당고 공 당고 제주사 맞아 륜을 됐어 마테오 용야다 아니 됐어 륜을 거기에 가다 미벌 바태야 제도를 륜내 마투야 되게 제도를 다 륜종 치고 가시죠 어디 지금 제일 손 All right, then when there are no questions now, then as we have been considering the physical exercises which may go along with the meditation, these are useful as they begin meditating. As beginning in meditation, there will be some discomfort, and then it may be difficult to maintain one's awareness of the object of meditation. So we complement it with physical exercise. 저기 땡이지 아무 컴퓨터 받아 류기 대단히 내가 류 남는 최대 데스다 용다 이제 데려서 In first meditating towards samadhi, the posture described as best for the body is the 7-point Vairochana posture. 일단 류 대통령서 대나 시라 표현 신부 꼭 한달 랑기 류기 제 자야 그래 아니 바게 땡이지 줄에 계약이 탑 제발제야 돼 아니 디강래 다직 바게 간달 수수기 마음 랑기 류디 마음발 산제 링알 줘야 줄에 차야 돼 아니 다 간다 주소야 차진 어디지 계신 분들이 차대 그래서 뭐지 When one is able to adopt this posture, it is helpful as physical exercise, and especially as the prefigured cause for the achievement of samadhi and the realization of the 5 lords of the family. So it is constructive to adopt the posture. 일단 여기 네가 마땅 제게 마땅이나 거냥 체 도지 기름세야 요래서 If one is not able, one may sit in half Vajra posture. 딱 되네 야 자와 참반나 희세네
아니 수 셈이 땡이 저기 돈에 야 류기 제를 되면 셈이 돈 지고 그냥 제 열에서 As well, one may take the posture of the Maitreya, and without any physical exercise, concentrate the mind solely in the exercise of samadhi. Now, aware of each their own physical ability, adopt the posture that you would. 아니 당보다는 랑이 라보디 쿠즈다 세모디 해보지 나왔다 너무시기 좀 아니 디페모가 또 그도제 샤서 No, then adopt the posture and fold the thumbs into the hands and place the hands atop the thighs. On top of the knees. 세모가 도샤 아니 다 세모가 샤 차리 잡았다 나도 가르쳐 버렸으나 이거를 라보지가 요 롱부치고라 롱부치 아니 걔네다 우디한테 아니 우디 수수 질러 마셔서 우 나라야 미고야 텐디야 우야 나라 텐 사주자 바니 다 담보 수고 예를 제 예를 시대 담바 예를 시대 다른 라보 얘기 라보지 도 롱부치냐 라보 유니도 수고지 아니 배무디 공부디 배무 그저로 마도 기투가 버려서 Ale. Interesting. With the hands placed on the knees, then one inhales and draws the object of awareness inward as well. And then having inhaled, then one retains the inhaled breath, not allowing it to escape. And the exercise will first be of the right side of the body, and therefore the right arm will be extended, and the left elbow crooked, and then the exercise is to draw the right hand shoulder toward the left hand knee. 예, 뒤차 숨 지오래서 이네 간지죠. 나와디 주고 그지 가도샤 아니. 뼈는 알레 두스티네. 뼈는 택딜라 가시가. 이 나와디 가도냐 아니 갑자기 들어. 가도냐 이거 그지 아니 봉바디 주고 뼈는 잡고 뼈보다 봉바디 가서 타니고도 알레 두스티네. 인드스티네. 예. The right arm is straight, the left elbow crooked, and then the exercise is to draw the shoulder as close to the left. Ale, dico te lo negati ste giochi sare. Indistine. De marebe. Joa. De pumba ievro. Re diksha, ani dik kukma. Re diksha. Oh diksha. Oh re diksha. And then we're going the opposite direction, then one straightens the left arm, and the right arm will be crooked, and the left shoulder now will be extending toward the right knee. 3 times on each side. 1, 2, 3. Make a fist. Place on your leg. Here we go, 3 times on the right. Imbe. The pumba and yeba marbe. Pumba yeba. Okay, left shoulder. Right knee. Oh, it's on. Okay,
Left shoulder to the right knee. 야, 따이다 우야 텐지. Inhale. 제 위에서 1, 2, 3. 음. 따라 이게 뭐 지나는 파시야. Relax the breath. 무슨 이제 아 근데 잘 가시지 아니 다 주부 때우도는 사람한 곳에는 야구 열어서 Now you do that several times, and if you're able to, you do it as many times as you 뭐 can. 다디 대중한테 저 당고들이 유를 물어 내야 제대로 ren종 이제 송이 열어서 It is said that when one would engage in a long meditation, then one begins with this as the exercise. 아무튼 노력고 그러니까 무슨 기름을 넣으면 세다 그지. But apart from the posture of the legs, and Enrique is doing it perfectly. 어디 가다 때 수부 때도 때 튀는 때에 아니 수부 마대 있는 뮤지티 편부시라 열어서 If the meditation session would be uncomfortable or difficult, then to begin with this exercise is constructive. 딸을 좀 당고도 대시야 네 어서 대다지랑 도체 안디가 가진 것도 우디 우야 근데 또 치라 방야세 우 말르도 또 나나 근데 데스 야만 치고르디 데스 그냥 버레 공개도 개치부 열어서 And during the week, this may be the exercise for you. And then with the observation of the movement of the belly, that when one inhales, the belly would distend. When one exhales, it would contract inward. 그래서 다시 저도 저거 나와도 또 알아샤 아니 우야 되고 또 이부터 비다 수수 다시 진짜 되게 어려서 It'd be fine for each to put their hand on their belly and then see how the belly moves when they inhale and exhale. 제가 우야 다시 제가 우야 틀려서 저거 또 아치를 이부터 나한테도 지금 다시 저래서 Take a look to see whether when you inhale, your belly distends outward or contracts inward. 뭐 우야 우 당고 다시 집에서 뭐 올려지 요구텐 축충부터 요구텐은 어느 또 요구도 다 So to take a look to see what happens, inhale and see the motion of your belly. Does it distend? 뭐다 우야 텐은 저거 또 와요도 따서 So take a look when you inhale, what does it do? 진이스 우야 텐서 1, 2, 3, inhale. 말려서 Now release it. 당연히 요거지 Again from the beginning. 야 말려서 Now release. 야야 텐 Inhale. 저거 네 우야 텐도 우드만 더 세게 또 되게 동거 서고 저기도 또 치렀던 거래 아 우마 땅도 좀 또하다 나나 되고 아니 우드만 사람 부자게 또 쳐봐요 근데 나면에서 When inhaling, you need to make a space and empty out the belly, distending it outwards. And then when exhaling, then to be able to forcefully eject all of the breath, one contracts. 그러니까 저다 거기 고민겨도 좀 고야 자기를 이내 누구 트레이너야 이 야구 쓰기 어려서 This is principally exercise to support meditation. It is also a physical exercise, helpful in its own way. 다 드리는 거 좋은 건데 다 지난 대선으로 가시요 다 이내 다들 대인이 다 뒤에 무슨 망전 납게 되리지 난 뒤에 네 도치토나 아니 소소 또 공도 유럽 부자오서는
니버도 고야 차이인지 해서 But in these physical exercises, there are different sections that we would follow for presenting it. But here in these exercises, as I've given them, are the most often presented exercises. And then to begin a meditation, to support a meditation session, beginning with these exercises is constructive. 예, 이 말을 주주 때때 남도나 야 팬도 친구 요래 아니 나도 나응시 If you're able to set aside some time for these exercises, it is constructive, and I encourage you to do that. 들으면 주주는 대샤 말은 되 좋아서 Now, as the time has come, allow us to close with our closing prayers. 렌도 벨 소리 바다를 양보 가지 사바디 로메 마리 제도 로와니 나제 자베 온보 다주지 데모즈베 세로 콘도야 자베 연지 세베 제소네 Tembe rinpo kusan lan je sho, nyene zhube jena nye je sho. Rangi chi shin tobe lan je ne, shuja tsewe chanwe tabge ji. Rowe yi je mungpa se je ne, yawe tenpa yure zenju chi. Tenpa ri jen cho je ma cha pa. 자자 냠벌 주베 조게네 인제 쳔부 이러브 제보이 펜데 데제 세워라 제보쇼 세제 야외 메주 체레레 레루 자주 라제 리메야 파드 만제 이라 베데시 야외 제보링고 조주치 라자 드베 투제 두제지 예게 세제 메다 메메고 세라 콘도 자베 나바이 남다 라다 데와 만주지 간제 티바 졸라 제제제 세제 졸라 즈마 데이스 Tude namje tadu rojeje, raje jazo jugu jayu shi. Okay, now you best number 13. May I be held in the love of all my life and under truth. May I find the best of the teaching, that may I live with all by practicing. Using skillful means drawn by the strong forces of passion, may I clear the darkness from the minds of all beings, at the points of the path as I have discerned. May I hold but this teaching for a very long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teaching have not yet spread or once spread have declined. May I offer this treasure of happiness to all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the blessed deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path and enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent path, never departed in any of their lives from the purest path praised by the Buddhas. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may I be assisted by the Mighty One, and may oceans of prosperity spread everywhere.
Bawo Jetara Kembada, Kendo Sambo Teyande Shinde, Deda Kunji Jesu Dalo Shim, Yewa Deda Tamje Rabdu, Dusun Shinde Gyawa Tamje Di, Mwa Kamba Shoto Mabade, Dagi Kewe Tawa Di Kungyang, Sambo Shishi Rabdu Mawargi, Chanju Chitim Rimbo Shin, Maike Banan Kiki Kewan Yamba Mebayang, Gone Gondu Bewarashu. I dedicate whatever virtues I have ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Lotan Doctor, shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful Shin is the Gyatso. Please remain until psychic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantha Bhattacharya realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praised as the best, by the victorious thus gone once over 3 times, so that I might perform the noble bodhisattvas of the deeds. May the supreme jewel of bodhicitta that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. Thank you all.